obra da Ponte de Guaratuba atingiu 55,7% de execução. As atividades recentes incluem a continuidade da cravação e concretagem das estacas no trecho pré-moldado, além da fabricação e lançamento das vigas longarinas pré-moldadas. Até agora, foram utilizadas 2.500 toneladas de aço e 17.000 metros cúbicos de concreto. O trecho estaiado, que receberá a estrutura metálica, também está em progresso, com a finalização das estacas e blocos de coroamento das torres principais. A entrega da ponte está prevista para abril de 2026 e o investimento total até o momento é de aproximadamente 215 milhões de reais. A ponte terá 1.244 metros de extensão, com 4 faixas de tráfego, ciclovia e calçadas.